আজকে আমরা অটো ইমিউনোলজির দুইটা ক্লাস নেব। আজকে একটা দেবো, আগামীকাল একটা দিলে আমরা বাকিগুলো জগতে সব করেছি। আজকে আমরা অটো ইমিউনিটি Autoimmunity is the system of immune responses of an organism against its own healthy cells and tissues. Autoimmunity যখন সাবজেক্ট হিউম্যান ইমিউনিটি সিস্টেম যখন তার নিজের উপরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, অর্থাৎ সেলফ টিস্যুর এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, সেটাই আর কি অটোইমিউনিটি। So autoimmunity is the system of immune responses of an organism against its own healthy cells and tissues. Any disease that results from such an aberrant immune response is termed an autoimmune disease. Prominent examples include celiac disease, diabetes mellitus, type 1, sarcoidosis, systemic lupus erythematosus, Sjogren's syndromes, Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease, idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP বলা হয় idiopathic thrombocytopenic purpura, Addison's disease, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and multiple sclerosis. Causes of autoimmune disease. Family or personal history of autoimmune disease. Many autoimmune diseases have a genetic or hereditary basis. বংশগতভাবে আসতে পারে। That you have a family member with an autoimmune disease. You are at an increased risk of developing an autoimmune condition as well. And it does not have to be the same disease. One relative may have autoimmune thyroid disease, another multiple sclerosis, or another inflammatory bowel disease. Gender or hormonal status. 75% of autoimmune diseases occur in women, and most frequently during the childbearing years. Higher estrogen levels seem to stimulate the immune system, which may explain why men are less affected. Autoimmune disease মহিলাদের ফিমেলদের বেশি হয়, কারণ একটা হলো এস্ট্রোজেন লেভেল। Bacterial and viral infections and illnesses. Viruses, bacteria, and mycoplasma, a type of small cell bacteria, are implicated in autoimmune diseases. Often a bout of illness with a virus, such as the Epstein-Barr virus, triggers the onset of an autoimmune disease. Toxic metal exposure. Studies have shown that exposure to toxic metals such as mercury, cadmium, lead, arsenic, aluminum, nickel, and other heavy metals can be linked to the autoimmune process. The heavy metals induce autoantibodies, which then create autoimmune disease. Toxic chemical exposure. Toxins such as pesticides, solvents, industrial chemicals, even household cleaners and hair dyes are being implicated in autoimmune diseases. These toxins are everywhere, and they greatly increase the risk of all diseases in general. Vaccination or immunization. Scientists have found a connection between some autoimmune diseases and vaccination. Their research articles evaluate the causal link between vaccinations and autoimmune diseases. For instance, the controversial anthrax vaccine has been causally linked to the development of autoimmune diseases. Stress and trauma. Many people have noticed a direct link between a major stressful life event and the development of an autoimmune disease 6 to 12 months later. Unmanaged stress is a risk factor for the development of all major diseases, including heart disease and cancer. Smoking.
Smoking increases the risk of several autoimmune diseases, primarily because of the chemicals in cigarette. Nutritional deficiencies. Poor diet is an important factor in autoimmunity because poor nutrition compromises the immune system. Processed food. Processed foods are loaded with chemicals, hormones, steroids, trans fats, and sugars, which promote the creation of free radicals in the body, which in turn damage the cells. এই প্রেডিসপোজিং ফ্যাক্টরের আগে আমরা তাহলে এর কারণগুলো সম্পর্কে একবার শুধু হেডলাইনগুলো দেখি। কি কি কারণে অটোইমিউন ডিজিজ হতে পারে? একটা হলো ফ্যামিলি অর পার্সোনাল হিস্ট্রি, জেন্ডার অর হরমোনাল স্ট্যাটাস, ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ভাইরাল ইনফেকশন অ্যান্ড ইলনেসেস, toxic metal exposure, toxic chemical exposure, vaccination, stress and trauma, smoking, nutritional deficiencies. এইগুলো হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজের কারণ। এর সাথে আরো কিছু ধারণা করার কিছু ফ্যাক্টর আছে, যে প্রেডিসপোজিং ফ্যাক্টর। নাম্বার 1, genetic factors. Many autoimmune diseases exhibit a marked familial incidence. There is a strong association of some diseases with certain human lymphocyte antigen specificities. For example, rheumatoid arthritis occurs predominantly in individuals carrying the HLA-DR4 gene. তাহলে HLA এর সাথে এটা একটা কানেকশন আছে autoimmune disease, কারণ যারা এই ধরনের জিনটা বহন করে এই জেনেটিক ফ্যাক্টরের কারণে তাদের autoimmune disease। Number 2, hormonal factors or gender. Approximately 90% of all autoimmune diseases occur in women. Estrogen can alter the B cell repertoire and enhance the formation of antibody to DNA. Environmental factor. There are several environmental agents that trigger autoimmune diseases, most of which are either bacteria or viruses. For example, pharyngitis caused by Streptococcus pyogenes predisposed to rheumatic fever. আমরা জানি যে পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনের কারণে রুমেটিক ফিভার বা বাচ্চা হয়। হ্যাঁ, তাহলে এখানে একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর আছে, যেখানে এই ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকে, এটা থেকে কোনো ডিজিজ হলে সেখান থেকে একটা autoimmune disease হতে পারে। Mechanisms. The following main mechanisms for autoimmunity have been proposed: molecular mimicry, alteration of normal proteins, release of sequestered antigens, epitope spreading, failure of regulatory T cell. এই যে মেকানিজম আছে, 5 টাইপস অফ মেকানিজম, মেইন মেকানিজম যার ফলে অটোইমিউন ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। প্রথমটা হচ্ছে মলিকুলার মিমিক্রি, then alteration of normal proteins, release of sequestered antigens, epitope spreading, and failure of regulatory T cell. Firstly, molecular mimicry. Various bacteria and viruses are implicated as, as the source of cross-reacting antigens that trigger the activation of autoreactive T cells. Autoreactive T cell various bacteria and viruses are implicated as the source of cross-reacting antigens that trigger the activation of autoreactive T cells or B cells. The environmental trigger resembles a component of the body sufficiently that an immune attack is directed against the cross-reacting body component. এক্সাম্পল বলা যায়, যেমন স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনেস হচ্ছে এম প্রোটিন থাকে, এই ব্যাকটেরিয়ার এম প্রোটিনটা মতো ঠিক আমাদের কার্ডিয়াক মাসেলের মায়োসিন।
তাহলে কি হচ্ছে যে আমরা স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেনাসের এগেইনস্টে যখন একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হবে, সেইটা আবার এই যে মলিকুলার মিমিক্রি অর্থাৎ এই এম প্রোটিনের মতো এই কার্ডিয়াক মাসেলের মায়োসিন সেম অ্যাসেম্বল হওয়ার কারণে এটাকে অ্যাটাক করবে। এই ইমিউন অ্যাটাকটা আমাদের এই মায়োসিনের উপর হবে, কার্ডিয়াক মাসেলের মায়োসিন। সো অ্যান্টিবডিজ এগেইনস্ট এম প্রোটিন cross react with cardiac myosin leading to rheumatic fever. Alteration of normal protein. Drugs can bind to normal proteins and make them immunogenic. As for example, procainamide induced systemic lupus erythematosus is an example of this mechanism. Procainamide একটা drug এটা induce করতে পারে alteration করতে পারে immunogenic করে দিতে পারে। দেখা যায় systemic lupus erythematosus. Release of sequestered antigen. Certain tissues, as an example, sperm, CNS, the lens and uveal tract of the eye, and intracellular antigens such as DNA, histone, and mitochondrial enzymes are normally sequestered from the immune system. However, bacterial or viral infection or ultraviolet ray may damage cells and release the normally sequestered antigen, which then elicit an immune response. For example, ultraviolet radiation damages cells, which release the normally sequestered DNA and histone, the major antigens in the cell. Epitope spreading. A new exposure of sequestered autoantigen as a result of damage to cells caused by viral infection stimulate autoreactive T cells and autoimmune disease results. The self-reactive T cells directed against cellular antigens rather than the viral antigens. Failure of regulatory T cell. Failure of regulatory T cell. Regulatory T cells suppress the pro-inflammatory effects of other T cells. Regulatory T cells are characterized as CD4, CD25, and FOXP3 positive. An important function of regulatory T cells is to produce interleukin 10, which inhibits pro-inflammatory T helper T1 cells. Patients with a mutation in the FOXP3 gene have increase an increase in autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus because they have lost the function of their regulatory T cell. Autoimmune diseases involving primarily one type of cell or organ. Primarily one type cell or organ যেগুলো করে সেই ধরনের autoimmune disease গুলো হচ্ছে allergic encephalitis, multiple sclerosis, chronic thyroiditis, hemolytic anemias, thrombocytopenias, and granulocytopenias. Insulin dependent diabetes mellitus, insulin resistant diabetes, myasthenia gravis, and hyperthyroidism. That's disease করা হয়। Number 7, Guillain-Barré syndrome, pemphigus, reactive arthritis. Number 10, celiac disease. Number 11, inflammatory bowel disease.
ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজের মধ্যে দুই ধরনের আছে, ক্রনস ডিজিজ এন্ড আলসারেটিভ কোলাইটিস। নাম্বার 12 আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি আর নাম্বার 13 সোরিয়াসিস। ডিজিজ ইনভলভিং মাল্টিপল অর্গানস। তাহলে আমরা এর আগে যে 13 13 টাইপস ডিজিজ দেখলাম, এগুলো হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ সেলার অর্গানকে ইনভলভ করে, আর মাল্টিপল অর্গানকে ইনভলভ করে এই ধরনের যেগুলো ডিজিজ আছে সেগুলো হচ্ছে এই একটা সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস, নাম্বার 2 রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, নাম্বার 3 rheumatic fever, number 4 Reiter's syndrome, number 5 Buster syndrome, number 6 Buchner's disease, number 7 other collagen vascular disease. এখন আমরা টিউমার ইমিউনিটি আমরা জানলাম। এবার টিউমার ইমিউনিটি অর্থাৎ টিউমার বা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কি ধরনের ইমিউন সিস্টেম আছে। Cancer is a major health problem worldwide and one of the most important causes of morbidity and mortality in children and adults. The lethality of malignant tumors is due to their uncontrolled growth within normal tissues, causing damage and functional impairment. The malignant phenotype of cancers reflects defects in regulation of cell proliferation, resistance of the tumor cells to apoptotic death, ability of the tumor cells to invade host tissues, and metastasis to distant sites and tumor evasion of host immune defense mechanisms. Tumor is a Greek word means any swelling, and neoplasia means new growth. And any new growth is called a neoplasm. These cells give rise to clones of cells that expand to a considerable size. Histologically, a neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of normal tissues. Tumor antigen. The existence of specific anti-tumor immunity implies that tumors must express antigens that are recognized as foreign by the host. The earliest classification of tumor antigens was based on their patterns of expressions. Antigens that are expressed on tumor cells but not on normal cells are called tumor-specific antigen. Tumor antigens that are also expressed on normal cells are called tumor-associated antigen. The modern classification of tumor antigen is based on the molecular structure and source of antigens expressed by tumor cells that stimulate T cell or antibody responses in their host. Now, type of antigen. Product of mutated oncogenes, tumor suppressor genes. Examples of human tumor antigens: oncogenic product, RAS mutations, P210 product of BCR OBL rearrangement, এটা দেখা যায় chronic myeloid leukemia-তে. Tumor suppressor gene products, mutated P53 present in 50% of human tumors. Number 2, unmutated but overexpressed products of oncogenes. Example of human tumor antigens. ACR2 NEA, এটা হচ্ছে breast and other carcinoma ক্ষেত্রে এই tumor antigen. Number 3, mutated forms of cellular genes not involved in tumorigenesis. Examples of human tumor antigen: various mutated protein in melanomas. Number 4, products of gene that are silent in most normal tissues. Example of human tumor antigens: cancer testis antigens expressed in melanomas and many carcinomas, normally expressed mainly in the testis and placenta. Number 5, normal
No oncogenic protein overexpressed in tumor cell. এটার এক্সাম্পল হচ্ছে টাইরোসিনেস, GP100, marked in melanomas, normally expressed in melanocytes. Number 6, product of oncogenic virus. এটার এক্সাম্পল হচ্ছে প্যাপিলোমা ভাইরাস, E6 and E7 proteins, cervical carcinomas, Epstein-Barr virus associated nasopharyngeal carcinoma, lymphoma. Epstein-Barr virus associated lymphoma and nasopharyngeal carcinoma এই ধরনের অনকোজেনিক ভাইরাসের যে এটা করে। নাম্বার 7, অনকোফিটাল অ্যান্টিজেন। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন, আলফা ফিটোপ্রোটিন। নাম্বার 8, গ্লাইকোলিপিডস এন্ড গ্লাইকোপ্রোটিনস। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে GM2 GDP1 মেলানোমাস। নাম্বার 9, ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্টিজেন্স নরমালি প্রেজেন্ট ইন টিস্যু অফ অরিজিন। এটার এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন ইন প্রোস্টেট কার্সিনোমাস, CD21 B-cell lymphomas. Now, the tumor antigens induced by oncogenic viruses. তাহলে এই যে ভাইরাস গুলো আমরা লেফট সাইডে যে ভাইরাসের নামগুলো দেওয়া আছে এগুলোর সাথে কি ধরনের টিউমার বা ক্যান্সার হতে পারে সেটা একটা চার্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি। হেপাটাইটিস বি ভাইরাস থেকে লিভার ক্যান্সার হবে, প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকে সার্ভাইকাল কার্সিনোমা, SV40 পোলিওমা ভাইরাস এন্ড অ্যাডেনোভাইরাস, এগুলো থেকে কোনো দেখতে পাচ্ছি না নাম। ইন্ডিউস ম্যালিগনেন্ট টিউমারস ইন নিওনাটাল আর ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট অ্যাডাল্ট স্টুডেন্টস, ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট সেভাবে কোনো করে না। হার্পিস ভাইরাসের ক্ষেত্রে আছে বার্কিট সিম্পটোমা, নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা, ক্যাপোসিস সার্কোমা। এবং এই হার্পিস ভাইরাস আমরা যে এর আগে পড়লাম তার মধ্যে কোনগুলো ছিল, যে হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস 8 হচ্ছে ইপস্টেইন বার ভাইরাস। এই দুটা হার্পিস ভাইরাস থেকে এই যে বার্কিট সিম্পটোমা, কার্সিনোমা, ক্যাপোসিস সার্কোমা থেকে। আরএনএ টিউমার ভাইরাস, এটা কোনো এক্সাম্পল নাই ক্যান্সারে। রেট্রো ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্ট টি সেল লিউকেমিয়া থেকে। এরপরে আসে আমরা প্রোস্টেটিক স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন। এটা কি করবে? প্রোস্টেট ক্যান্সার করতে পারে। কার্সিনো এমব্রায়োনিক অ্যান্টিজেন, যেটা বাল ক্যান্সার করতে পারে। আলফা ফিটোপ্রোটিন থেকে জার্ম সেল টিউমার্স। MUC1 এপিথেলিয়াল টিউমার অ্যান্টিজেন, যেটা এটা থেকে ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। CA125 ওভারিয়ান ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই যে এটা দেখা হয়, CA125 অ্যান্টিজেনটা ব্লাডে করে দেখা হয়, যদি সাসপেক্টেড চিন্তা করা হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে ডায়াগনস্টিক পারপাসে। এই ধরনের অ্যান্টিজেন থাকলে এই ধরনের ক্যান্সারের পসিবিলিটি আছে চিন্তা করা। টাইরোসিনেস থেকে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা, মেলানোমা অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন থেকে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। CA199 colon and pancreatic cancer, abnormal product of RAS P53, এটা হেলিয়াস টিউমার করতে পারে। Immune response to tumors. Adaptive immune response. Adaptive immune responses mainly mediated by T cells have been shown to control the development and progression of malignant tumors, both innate and adaptive mutant. Adaptive immune response to tumor. Adaptive immune responses mainly mediated by T cells have been shown to control the development and progression of malignant tumors. Both innate and adaptive immune responses can be detected in patients and experimental sorry experimental animals, and various immune mechanisms can kill tumor cells in vitro. Specific immune responses. A specific immune response
responses in tumor cell destruction. Humoral mechanisms. Lysis by antibody and complement mediated opsonization, antibody mediated loss of tumor cell adhesion. Cellular mechanism. Destruction by cytotoxic T cells, antibody dependent cell mediated cytotoxicity, destruction by activated macrophages, destruction by NK cell, natural killer cell. এখানে একটা স্ট্রাকচারে এনকে সেল এন্ড ম্যাক্রোফেজ কিভাবে টিউমার সেলের উপরে ইমিউনিটি শো করে সেটা দেখানো হচ্ছে। আমরা আগে যেটা দেখছিলাম যে এই যে antibody dependent cell mediated cytotoxicity destruction by cytotoxic T cell. This is the major histopathologic complex mediated cytotoxicity. Inversion of immune responses by tumors. টিউমার আবার এটা এগেইনস্টে কি শো করতে পারে, আমাদের যে হোস্টের যে ইমিউন রেসপন্সটাকে আবার টিউমার ইনভার্সন করতে পারে, অর্থাৎ এটাকে এটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে টিউমার। Many cancers develop mechanisms that allow them to evade anti-tumor immune responses. These mechanisms can broadly be divided into those that are intrinsic to the tumor cells and those that are mediated by other cells. কিভাবে ইনভার্সন হতে পারে টিউমার দ্বারা ইমিউন রেসপন্সটাকে ইনভার্সন করতে পারে, অর্থাৎ আমাদের ইমিউন রেসপন্সকে অকার্যকর করে দিতে পারে কিভাবে। নাম্বার 1, escaping immune recognition by loss of antigen expression. Immune responses to tumor cells impart selective pressures that result in the survival and outgrowth of variant tumor cells with reduced immunogenicity, a process that has been called tumor immunoediting. Anti-tumor immune evasion করতেছে tumor। Number 2, active inhibition of immune responses. Active inhibition of immune responses. Tumors may engage inhibitory mechanisms that suppress immune responses. There is strong experimental and clinical evidence that T cell responses to some tumors are inhibited by the involvement of CTLA4 or PD1, two of the best defined inhibitory pathways in T cells. Secreted products of tumor cells may suppress anti-tumor immune response. Regulatory T cells may suppress T cell responses to tumors. Regulatory T cell may suppress T cell responses to tumors. Tumor-associated macrophage may promote tumor growth and invasiveness by altering the tissue microenvironment and by suppressing T cell responses. Immunodeficiency can occur in any of the four major components of the immune system. Number 1, B cell. Number 2, T cell. Number 3, complement, and number 4, phagocytes. Immunodeficiency এই ধরনের কম্পোনেন্ট গুলোর উপরে নির্ভর করবে যদি এটা কোনো আমাদের ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাই না?
Clinically, recurrent or opportunistic infections are commonly seen. Recurrent infections with pyogenic bacteria indicate a B cell deficiency, whereas recurrent infection with certain fungi, viruses, or protozoa indicate a T cell deficiency. Immunodeficiencies can be either congenital or acquired. Congenital immunodeficiencies, so মধ্যে আছে B cell deficiencies, as for example X-linked hypergammaglobulinemia বা Bruton's gammaglobulinemia. T cell deficiencies এর মধ্যে আছে thymic aplasia, Rogers syndrome, যেটাকে বলা হয় chronic mucocutaneous candidiasis. Combined B cell and T cell deficiency এর মধ্যে আছে severe combined immunodeficiency disease, Wiskott-Aldrich syndrome. Complement deficiencies. As for example, hereditary angioedema, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Hepatocyte deficiency মধ্যে আছে chronic granulomatous disease. Hepatocyte deficiency হয়, যেমন এটা টিবি একটা chronic granulomatous disease, এক্ষেত্রে hepatocyte deficiency. Pattern recognition receptor deficiency. Mutations in the genes encoding the pattern recognition receptors on the surface of and within the cells of the innate immune system result in susceptibility to severe infections, Neisseria, Legionella, এগুলোতে acquired immunodeficiencies, B cell deficiencies. As for example, common variable hypogammaglobulinemia, B cell deficiency system of the acquired immune deficiency syndrome, AIDS, complement deficiency of the liver failure caused by alcoholic cirrhosis or by chronic hepatitis B or C can reduce complement synthesis, leads to severe pyogenic infection. Phagocyte deficiencies. Patients with neutropenia present with severe infections caused by pyogenic bacteria such as Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, and enteric gram-negative rods. Neutrophil counts below 500 per microliter predispose to those infections. Common causes of neutropenia include cytotoxic drugs used in cancer chemotherapy. Chronic fatigue syndrome. Chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Immunotherapy. আমরা কি কি দিয়ে এটা থেরাপি ট্রিটমেন্ট দিতে পারি? Immunotherapy is a form of biologic therapy or biotherapy. It is treatment that uses certain parts of the immune system to fight diseases, including cancer. Types of immunotherapy. There are two types of immunotherapy. Number one, active immunotherapies, uh, such as cancer vaccines and other active immunotherapies. Number two, passive immunotherapies such as monoclonal antibodies and other targeted therapies that carry toxins to cancer cells. Monoclonal antibody. Monoclonal antibodies are the most widely used form of cancer immunotherapy made in the lab rather than a person's own immune system. The first monoclonal antibodies were made in the lab by fusing a myeloma cells from a mouse with a mouse B cell that makes a certain antibody. The cell that results from this fusion is called a hybridoma. Hybridoma cell is a long-lasting antibody-making factory. The antibodies made from a single এটাকে মনো বলা হয় hybridoma cell called monoclonal antibody. Foods and Drug Administration FDA approved several monoclonal antibody to treat certain cancers. এই যেখানে কিছু নাম দেওয়া আছে এগুলো আমরা স্টার্ট করছি। এই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির নামগুলো যে রিতুক্সিম্যাব, আইভি2, নোভ্যাক, টেক্সেপ্টেন, নামগুলো খুব কঠিন। এগুলা কি সে বিষয়ে ইউজ করা হয়? একটা হলো নন হজকিন্স লিম্ফোমা, ট্রাস্টুজুম্যাব, এটা ব্রেস্ট ক্যান্সারে ব্যবহার করা হয়। জেমটুজুম্যাব, ওজামাইসিন, অ্যাকুট মাইলোজেনাস লিউকেমিয়া, এলেটুজুম্যাব, এটা ব্যবহার করে ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া। সেটুক্সিম্যাব, এটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার এন্ড হেড ক্যান্সার। পেনিটুমুম্যাব, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। বেভাসিজুম্যাব, এটা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, গ্লিওব্লাস্টোমা এন্ড রেনাল ক্যান্সার। এগুলোতে এই ধরনের আমরা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেগুলো ইউজ করা হয়।
Two types monoclonal antibodies are used in cancer treatment. Number one, naked monoclonal antibodies, no drug or radioactive materials attached to them. Number two, conjugated monoclonal antibodies are those joined to a chemotherapy drug, radioactive particle, or a toxin. They can be divided into following groups. Number one, chemo level antibodies. Number two, radio level antibodies. And number three, immunotoxin. Prevention of cancer by vaccination. Vaccine against the human papilloma virus help prevent human from cervical, vaginal, and vulvar cancer. Vaccine against the hepatitis B virus may lower some people's risk of getting liver cancer. Then cytokines therapy. Cytokines are chemicals made by immune system cells. They have a crucial role in regulating the growth and activity of other immune system cells and blood cells. They are often used in cancer treatment to lessen the side effects of other treatments such as chemotherapy. Cytokines. Number one, interleukins are a group of cytokines that acts as chemical signals between white blood cells. Interleukin 2 was approved by FDA in 1992 to treat advanced kidney cancer. Now it also approved to treat metastatic melanoma. Other interleukins such as interleukin 7, interleukin 12, and 21 are now being studied for use against cancer too, both as adjuvant and as standalone agents. Cytokines, so আরেকটা part হচ্ছে নাম্বার 2 interference বা যেটা কি বলতে চাচ্ছি cytokines এর মধ্যে interleukins আর interferon. This family of cytokines helps the body resist virus infection and cancer. Interferons are alpha, beta, and gamma. FDA has approved IFN alpha for use against the cancer such as hairy cell leukemia, chronic myelogenous leukemia, follicular non-Hodgkin's lymphoma, cutaneous T-cell lymphoma, kidney cancer, melanoma, Kaposi sarcoma, etc. Thank you. আমরা আগামীকাল আবার সবার সাথে এই ক্লাস করবো ইমিউনোলজি। আর তোমাদের ব্যাকটেরিওলজির কিছু ক্লাস কি বাকি ছিল কিনা? ব্যাকটেরিওলজি কি আমার পোরশনটা কোনো বাদ আছে নাকি নিয়ে ফেলছি আমি ব্যাকটেরিওলজি ক্লাস? আচ্ছা, কালকে তোমরা আমাকে জানাবে। আমি কালকে ইমিউনোলজি নিলে কিছু আছে নাকি ব্যাকটেরিওলজি? অল্প কিছু নাই না? তাহলে আমার ইমিউনোলজি নিলে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা আগামীকাল 7টা 15-তে আবার শুরু করবো।